السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. كل عام وحضراتكم جميعا بخير وسعادة. إن شاء الله النهاردة هنعمل مراجعة خاصة باختبارات مارس. زي ما احنا عارفين طبعا إن الساينس عبارة عن 4 أسئلة، كلهم 4 اختيارات في كل سؤال. فيا ريت نركز مع بعض. عارفين طبعا الامتحان جاي في يونت 1 اللي هو طبعا فيه درسين. الدرس الأول بيتكلم عن types of levers، والدرس الثاني بيتكلم عن law of levers. بالنسبة لأول سؤال بيقول لي levers that has a fulcrum between the force and resistance. between يعني هنا دي في الميدل، in the middle، في الوسط. طب مين بقى مستر الفالكرم في النص؟ تبقى first class lever. مفيش عندي first class lever، يبقى أشوف example الفيرست كلاس lever هلاقي السي سو. السؤال الثاني space is a rigid bar that rotates around fulcrum and is affected by an effort force and resistance force. ده طبعا اكيد الديفينيشن او التعريف بتاع الليفر. Number 3 space is a fixed point that a rigid bar rotates on. fixed point ده تعريف fulcrum. Question number 4 all the following are from the importance of levers except. كلها من أهمية الليفر ما عدا طبعا إنها بتعمل increasing size. increasing إيه size. Question number 5 tweezers are used to pick up very small object. Question number 6 all of the following are from importance of levers except ايه بقى؟ except decreasing the speed. Question number 7 from the levers that are used to avoid dangers. هنلاقي طبعا الكول هولدر. Number 8 space is or are used to pick up very small objects. هنلاقي التويزرز. Question number 9 the effort force and resistance force are measured in. يعني اليونت that used to measure effort force and resistance force هتبقى ايه؟ اليونت. Nine the effort force and resistance force are measured in. اليونت بتاعتها طبعا اللي هي ايه؟ النيوتن. Question number 10 all of the following are from the second class levers except. كل دول second class lever ما عدا طبعا الووتر بامب لانها طبعا from first class lever. Question 11 when fulcrum is between effort force and resistance force so the lever is space. fulcrum in the middle between effort force and resistance force, so it will be from first class lever. Number 12 levers were first described by a Greek scientist called Archimedes. 13 the distance between resistance and the fulcrum is known as the arm of. between resistance and the fulcrum يبقى إذا arm of resistance. Question number 14 space is an example of first class lever. first class lever طبعا هنلاقي الكرو بار. 15 the lever that conserves effort if the arm of force is a space arm of resistance. طبعا الليفر دي اللي بتعمل conserve effort if arm of force is longer than arm of resistance. force times its arm equal resistance times its arm. ده طبعا law of levers. 17 a lever where the resistance lies between effort force and fulcrum. يعني هنا resistance the middle يبقى طبعا
from second class liver. فين السكند كلاس ليفر؟ هنا هنلاقي طبعا النات كراكر. 18 fishing tool and tweezers are considered from. اكيد الاثنين example للثيرد كلاس ليفرز. Question 19 space is considered from third class levers. طبعا الفishing tools او الفishing hook. Number 20 which of the following levers doesn't conserve effort or doesn't save effort. طبعا اكيد هنا a third class lever او if the arm of force is smaller than arm of resistance. بس هنا نلاقي طبعا الثيرد اللي هي example ليها cool holder. 21 lever that has the fulcrum between effort force and the resistance force. That means the fulcrum in the middle. يبقى إذا طبعا first class lever ما عنديش first بس عندي example ليها اللي هي السي سو. Whatever. 22 the arm of resistance is in the space class lever may be equal effort force. كلمة maybe أو sometimes دي بتنطبق مع الفيرست كلاس ليفر ولا السكند ولا الثيرد ولا ايه وبي. طبعا دائما الارم اوف ريزيستنس in the space class lever may be equal in the first class lever. Number 23 effort force arm is always longer than resistance arm. يعني الارم اوف فورس دائما longer than arm of resistance. ده دائما بتلاقيه في السكند تايب or second class lever. 24 the force arm that mean arm of force is sometimes equals to the resistance arm. بنلاقي كلمة sometimes أو maybe ده تلاقيها طبعا مع first class lever. 25 levers of the space class sometimes conserve effort. لسه بنقول sometimes بتنطبق على النوع الأول first. 26 an example of second class lever. example second class lever طبعا بنلاقيها مين؟ بنلاقيها الويل بارو. Number 27 a lever where the resistance lie between effort force and fulcrum. يعني يعتبر resistance in the middle. بتلاقي طبعا ده النوع الثاني. فين اكزامبل النوع الثاني؟ بنلاقي النات كراكر. space class lever always don't conserve effort. دي في النوع الثالث third class lever. The space class lever always conserve effort. دائما بتوفر الجهد يبقى second class lever. 30 space is a fixed point of the rigid bar on which the bar rotates. يبقى بلاقيها طبعا fixed point. ده التعريف بتاع الفالكروم أو الفولكرم. 31 the force and the resistance are equal. الاثنين امتى equals بقى؟ هيبقوا في حالة إن لما يكون arm of force is equal arm of resistance. يبقى إذا دلوقتي بنلاقي letter C اللي هي الكوريكت أنسر لما يكون الفورس at the resistance when arm of force equals arm of resistance. 32 sometimes the arm of force equals arm of resistance. دايما بقول كلمة sometimes و maybe بتنطبق على الفيرست كلاس ليفر. هنا آخر ورقة في المراجعة space class lever always don't conserve effort. ودي طبعا الثيرد كلاس ليفر. effort force arm is always longer than resistance arm. دي بتبقى دائما طالما قال لي always يبقى في النوع الثاني second class lever. 35 in the second class lever في النوع الثاني if the distance between resistance and fulcrum 15. خلي بالنا الحته دي نرسم دي
يعني انا اجي اعمل كده دلوقتي، اولا هو بيقول لك في النوع الثاني in the second class lever، يبقى لازم مين اللي بيميز النوع الثاني؟ الريزيستنس in the middle. طبعا middle between fulcrum and effort force. تمام؟ في النوع الثاني دائما الارم اوف فورس is always longer than arm of resistance. هنا بيقول لك in the second class lever if the distance between resistance and fulcrum 15. طبعا resistance and fulcrum اللي هي دي 15 سنتيمتر. So the distance between effort force and fulcrum اكيد طبعا more than 15 اكتر، لان في النوع الثاني دائما الارم اوف فورس is always longer than arm of resistance. ايه الرقم الاكثر من 15؟ بالله عندي 20. تمنيت لكم بالتوفيق، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.